não tem cor, tem valor. Há muitos anos, o povo negro é marginalizado, tem seus direitos básicos negados, sua cultura é considerada errada, sofre constante intolerância de qualquer forma que seja, dificilmente tem representatividade nos meios políticos e sociais. Por muitos anos, a sociedade negra luta pela igualdade e inclusão. São mais de 100 anos nessa luta, e por mais que seja muito tempo, o progresso foi muito pouco. E viemos, através desse vídeo, mostrar a trajetória de um grande cientista negro que superou os preconceitos e os estereótipos que as pessoas brancas têm diante das pessoas negras. Neil deGrasse Tyson é um astrofísico, escritor e divulgador científico americano. Tyson é o diretor do planetário Hayden no Centro Rose para a Terra e o Espaço, e o investigador associado do Departamento de Astrofísica no Museu Americano de História Natural. Tyson é conhecido como um incrível comunicador científico e diretor do Hayden Planetarium. Ele tem mais de 13 milhões de seguidores no Twitter, apresentou um programa de sucesso chamado Cosmos Space Time Odyssey e tem um ótimo podcast chamado Star Talk Radio. Como um dos cientistas mais conhecidos do mundo, o astrofísico Neil deGrasse Tyson passou grande parte de sua carreira compartilhando seu conhecimento com os outros. Ele tem um grande talento para apresentar conceitos complexos de maneira clara e acessível. Tyson escreveu vários livros para o público em geral, com o objetivo de fazer a ciência ser entendida até pelas pessoas com menos conhecimento. Alguns desses livros são Universe Down to Earth, Apenas Visitando Este Planeta. Merlin responde às mais perguntas sobre tudo, sobre o Sol, a Lua e as estrelas. O Céu Não é o Limite, Aventuras de um Astrofísico Urbano e Um Universo, Em Casa no Cosmos. For having changed lanes without signaling. The officer told me to get out of my car and questioned me for 10 minutes around back with the headlights of his squad car brightly illuminating my face. Is this your car? Yes. Who's the woman in the passenger seat? My wife. Where are you coming from? My parents' house. Where are you going? Home. What do you do for a living? I'm an astrophysicist at Princeton University. What's in your trunk? A spare tire and a lot of other greasy junk. He went on to say that the real reason why he stopped me was because my car's license plates were much newer and shinier than the 17-year-old Ford that I was driving. The officer was just making sure that neither the car nor the plates were stolen. Tyson também aborda muitos temas relacionados à discriminação e à falta de acesso ao conhecimento de pessoas negras. Assim como ele responde durante essa conferência de ciências uma pergunta feita por Lawrence Summers, um dos convidados e ex-presidente da Universidade de Harvard, o qual parece sugerir que diferenças genéticas talvez explicariam o fato de existir poucas mulheres chocosamente referidas por garotas no campo da ciência. But I have been black my whole life. And so let me perhaps offer some insight from that perspective, because there are many similar social issues related to access to equal opportunity that we find in the black community as well as the community of women in society. When I look at throughout my life, I've known that I wanted to do astrophysics since I was 9 years old, a first visit to the Hayden Planetarium. I was a little younger than Victor at the time, although he did it before I did. And so I got to see how the world around me reacted to my expression of these ambitions. And all I can say is the fact that I wanted to be a scientist and astrophysicist was hands down the path of most resistance through the forces of nature, forces of society. Anytime I expressed this interest, teachers would say, don't you want to be an athlete? Or don't you want to? I want to become something that was outside of the paradigms of expectation of the people in power. And so fortunately, my depth of interest in the universe was so deep
and so fuel enriched that every one of these curveballs that I was thrown in, fences built in front of me, and hills that I had to climb, I just reached for more fuel and I kept going. Now here I am, I think, one of the most visible scientists in the land, and I want to look behind me and say, well, where are the others who might have been this? And they're not there. And I wonder what is the blood on the tracks that I happened to survive that others did not, simply because of the forces of society that prevented at every turn, to the point where I have security guards following me as I go through department stores, presuming that I'm a thief. I walked out of a store one time, and the alarm went off, and so they came running to me. I walked through the gate. At the same time, a white male walked through the gate, and that guy just walked off with the stolen goods, knowing that they would have stopped me and not him. That's an interesting sort of exploitation of this. What a scam that was. I think people should do that more often. All right. I'm going shopping with you. So my life experience tells me that when you don't find blacks in the science, you don't find women in the sciences, I know that these forces are real, and I had to survive them in order to get where I am today. So before we start talking about genetic differences, you got to come up with a system where there's equal opportunity. Tyson também alerta sobre o pouco investimento financeiro que os governos têm em relação à ciência e os grandes feitos na NASA. O financiamento para a ciência sob as administrações republicanas tem sido historicamente mais alto do que os sob os democratas. Sabendo disso, e sabendo que as inovações em ciências e tecnologia são os motores do crescimento econômico, como eles têm sido desde a Revolução Industrial, eu sabia que, acima de tudo, há uma verdade de que nenhum republicano quer morrer pobre. Portanto, se começar a trazer coisas que não são ciência para uma sala de aula de ciências, você mina o currículo dos cientistas, impedindo que os Estados Unidos sejam líderes em ciências cada vez mais.